lubricant. Liquid liquid lubricants are subclassified on the basis of their origin. First type, vegetable or animal oil. These oils are esters of fatty acid. They were used as a lubricant before the use of petroleum oil. Properties, they are having high oiliness. Second, they have poor oxidation resistance. Viscosity index of oil is low. They have high cloud and pour point. For example, first, palm oil. Second, castor oil. Third, whale oil. And fourth is cod oil. Mineral or petroleum oil. Next part, mineral or petroleum oil. These are obtained by fractional distillation of petroleum at 400 degrees Celsius. Properties, poor oiliness, moderate to high viscosity, poor viscosity index, good oxidation resistance. Next part, blended oil. Next part आपण कुठपर्यंत आलो होतो? Blended oil. It is the mixture of petroleum oil and other chemicals to improve their lubrication. It is the basic liquid lubricant which maintained during the operating conditions of machine. सिंपल आहे. ब्लेंडेड म्हणजे काय करतोय आपण? मिक्सिंग करतोय. कुणाच मिक्सिंग करतोय? पेट्रोलियम ऑइल. कुणाच मिक्सिंग करणार आहे आपण? पेट्रोलियम ऑइल आणि केमिकल्स. जरी मिक्सिंग केलं तर काय होतं? त्याचं लुब्रिकेशन इन्क्रीज होतं. सिंपल आहे. काय सांगतो आपण? पेट्रोलियम ऑइल. इट इज द मिक्सचर ऑफ सिंपल. It is the mixture of petroleum oil and other chemicals to improve the lubrication. Lubrication improve करण्यासाठी पेट्रोलियम ऑइल मध्ये आपण केमिकल्स ऍड करतो. नेक्स्ट, इट इज द बेसिक लिक्विड लुब्रिकंट विच मेंटेन ड्युरिंग ऑपरेटिंग कंडिशन ऑफ मशीन. जर मशीनची ऑपरेटिंग कंडिशन असेल तर आपण कोणता ऑइल वापरतोय? ब्लेंडेड ऑइल. गुड. बघा, प्रॉपर्टीज, poor oiliness, moderate to high viscosity, poor viscosity index, good oxidation resistance. Next, blended oil. It is the mixture of petroleum oil and other chemicals to improve their lubrication. It is the basic liquid lubricant which maintained during operating conditions of machine. कुठपर्यंत लिहिले हो? प्रॉपर्टीज झाल्यात. प्रॉपर्टी झालेत. येस. कोण कंटिन्यू करतंय? ब्लेंडेड ऑइल. Blended oil. It is a mixture of petroleum oil and other chemicals to improve their lubrication. It is the basic liquid lubricant which maintained during the operating condition of machine. ठीक आहे. नेक्स्ट, प्रॉपर्टी अँड ब्लेंडेड ऑइल. कोण कंटिन्यू करतंय मुलीमध्ये? प्रॉपर्टीज फर्स्ट. oiliness, हाँ. second, moderate high viscosity, third, poor viscosity index, fourth, good oxidation resistance. Blended oil, it is a mixture of petroleum oil and other chemicals to improve their lubricity. It's the basic liquid lubricant to improve the operating conditions of machines. Next. Properties: poor oiliness, moderate to high viscosity, poor viscosity index, good oxidation resistance. Blended oil, it is the mixture of petroleum oil and other chemicals to improve their lubrication. It is the basic liquid lubricant which maintained during the operating condition of machine. Good. Next. मुलीमध्ये अरे सोपं आहे खूप. स्नेह A24. Properties: poor oiliness, second, moderate to high viscosity, third, poor viscosity index, fourth, good oxidation resistance. Blended oil, it is the mixture of petroleum oil and other chemicals to improve their lubrication. It is the basic liquid lubricant which maintained during the operating conditions of machines.
राईट करताय, लिहिताय? Yes. Yes, प्रॉपर्टी लिहिलीत का हो? Yes, sir. हा. Sir. मग ब्लेंडेड ऑइल झालं, एकदम सोपं आहे. ओके. हा, ब्लेंडेड म्हणजे काय? मिक्सिंग करायचं आहे. सिंपल काय लक्षात ठेवायचं? ब्लेंडेड म्हणजे काय करायचं आहे? पेट्रोलियम ऑइल मध्ये केमिकल मिक्स करायचं. सांगता येईल काय? ब्लेंडेड म्हणजे काय? पेट्रोलियम ऑइल मध्ये आपण केमिकल मिक्स केले तर त्याचं लुब्रिकेशन वाढतंय. इट इज द बेसिक लिक्विड lubricant which maintain during operating conditions of machine. Next part. नेक्स्ट हेडिंग टाका, सिंथेटिक ऑइल. नेक्स्ट चौथा टाइप आहे, त्याला आपण काय म्हणतोय? सिंथेटिक ऑइल. These oils are manufactured by chemical process in a laboratory according to operating conditions of machine. Properties: high viscosity index, high thermal stability, they are costly, low cloud and pour point, polymerized hydrocarbon, polyglycol, organic amines, imines. काय म्हटलंय? 4 synthetic oil. Next part 4 त्याला काय म्हटलं? Synthetic oil. These oils are manufactured by chemical process in laboratory according to operating conditions of machine. First, high viscosity index, high thermal stability, they are costly, low cloud and pore point, polymerized hydrocarbon, polyglycol, organic amines, imines. काय म्हटले? Synthetic oil. These oils are manufactured by chemical process in laboratory according to ऑपरेटिंग कंडिशन्स ऑफ मशीन. कोणाला म्हणतो आपण सिंथेटिक ऑइल? परत एकदा सांगा. सिंथेटिक ऑइल, these oils are synthetic oil, these oils are manufactured by chemical process in a laboratory according to operating conditions of machine. Properties: high viscosity index, high thermal stability, they are costly, low cloud and pour point, polymerized hydrocarbon, polyglycol, organic amines and organic imines. हा, काय डाऊट आहे का कुणाला? खास. हॅलो, येईल का लक्षात? बघा, चौथा जो टाइप आहे त्याला आपण काय म्हणतोय? सिंथेटिक ऑइल. कोणाला म्हणणार आहे सिंथेटिक ऑइल? एकदम सिंपल आहे. These oils are manufactured by chemical process in laboratory according to operating conditions of machine. Properties: high viscosity index, पहिली property, high viscosity index, high thermal stability. Properties: high viscosity index, high thermal stability, they are costly, low cloud and pour point, polymerized hydrocarbon. Example: polymerized hydrocarbon, polyglycol, organic amines and organic imines. Next, कोण कंटिन्यू करते? एग्जाम. Synthetic oil. These oils are manufactured by chemical processes in laboratory according to operating conditions of machines. Properties: high viscosity index, high thermal stability, they are costly, low cloud and pour point. Example: polymerized hydrocarbon, polyglycol, organic amines, imines, etc. गुड. नेक्स्ट, मुलीमध्ये रँडमली स्वतः. Synthetic oil.
These oils are manufactured by chemical process in laboratory according to operating conditions of machines, properties, high viscosity index, high thermal stability. They are costly, low cloud and poor point. Example, polymerized hydrocarbon, polyglycol, organic amines, imines, etc. Good. Next. मुलामध्ये These oils are Synthetic oil. These oil are manufactured by chemical process in laboratory according to operating condition of machine, properties, high viscosity index, high thermal stability. They are costly, low cloud and poor point. Example, polymerized hydrocarbon, polyglycol, organic amines, etc. good. मुलीमध्ये Synthetic Huh. synthetic oil. These oils are manufactured by chemical process in laboratory according to operating conditions of machines, properties, high viscosity index, high thermal stability. They are costly, low cloud and poor point. Example, polymerized hydrocarbon, polyglycol, organic amines, imines, etc. Good. Next. हा आता तुम्हाला जर न बघता सांगता येईल काय हो? 1-2 मिनिटं वेळ दिला. हो सर. हा 1-2 मिनिटं वेळ घ्या, न बघता सांगायचं. बदला सर. हा complete. Yes, sir. Synthetic oil. These oils are manufactured by chemical process in laboratory according to operating conditions of machine. Properties. First property, high viscosity index. First property, high viscosity index, high thermal stability. They are costly, low cloud and pour point. For example, polymerized hydrocarbon, polyglycol, organic amines and imines. काय सांगता येईल बघा? Synthetic oil. For synthetic oil, these oils are for synthetic oil. These oils are manufactured by chemical process in laboratory according to operating conditions of machine. Properties, high viscosity index. Property, high viscosity index, high thermal stability. They are costly, low cloud and pour point. For example, polymerized hydrocarbon, polyglycol, organic amines and imines. Pass. करू द्या चेंज. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोण कंटिन्यू करतोय बघू आपण. These oils are Can I, sir? prepared by chemical process in laboratory according to operating conditions of machines, properties, high viscosity index, high thermal stability. They are costly, low cloud and pour point. Example, polymerized hydrocarbon, polyglycol, organic amines and imines. Good. Next. Random paper. Synthetic oil. These oils Yes. are manufactured by
Synthetic oil. These oils are manufactured by chemical process in laboratory according to operating condition of machine. Properties: high viscosity index, high thermal stability. They are costly, low cloud and pour point. Example: polymerized hydrocarbon, polyglycol, organic amine, etc. नेक्स्ट आदित्य कंटिन्यू करते हैं. Yes, sir. हाँ. Synthetic oil. These oil are manufactured by chemical process in laboratory according to operating condition of machines. Properties: high viscosity index, high thermostability. They are costly, low cloud and pour point. Example: polymerized hydrocarbon, polyglycol, organic amines and amines. हाँ, गुड. नेक्स्ट मुलीमध्ये स्वतःहून एक जण. हा, पवन कंटिन्यू करताय का 63? पवन, येस सर. हा कंटिन्यू करताय काय? सांगता येईल का ना बघता? हा, नसेल तर नाही म्हणायचं. येस सर. हा, करा कंटिन्यू. Synthetic oil. These oils are manufactured by chemical processes in laboratory according to operating condition of machines. Properties: high viscosity index, high thermal stability, low cloud and pour point. They are costly. Example: polymerized hydrocarbon, polyglycol, organic amines. गुड. नेक्स्ट मुलीमध्ये स्वतःहून एक जण. ते भरपूर मुले आहेत आपल्याकडे. एक जण. हा, कोण कंटिन्यू करतोय फास्ट? Synthetic oil. These oils are manufactured by chemical processes in laboratory according to operating properties: high viscosity index, high thermal stability. They are costly, low cloud and pour point. Example: polymerized hydrocarbon, polyglycol, organic amines and organic amines. गुड. अरे सगळ्यांनी अभ्यास करायचा आहे. त्यांनी ठराविक लोकांनी जसं नाही. प्रतीश कंटिन्यू. Synthetic oil. The oils are manufactured by chemical process in laboratory according to the operating condition of machines. Properties: high viscosity index, high thermal stability. They are costly, low cloud and pour point. Example: polyglycol, polymerized hydrocarbon, organic amines and amines. गुड. नेक्स्ट कोण कंटिन्यू करतंय? हा, शिवानी A50 करता येईल का कंटिन्यू? शिवानी Yes, sir. करताय कंटिन्यू? Ha. Synthetic oil. These oils are manufactured by chemical process in laboratory according to operating condition of machines. Properties: high viscosity index, high thermal stability. They are costly, low cloud and pour point. Example: polymerized hydrocarbon, polyglycol, organic amines and amines. गुड. नेक्स्ट. हा, लिहिताय मग? हा, राईट. हा, कंटिन्यू करताय कोण? हा, ठीक आहे, राईट करा.
कम्प्लीट झालं की सांगायचं. झालं सर. हा मुरली झालं सर. एकदम सिंपल आहे. येईल का लक्षात? हा बघा सिंथेटिक ऑइल आता युजेस. इट इज युज्ड इन एअरक्राफ्ट, atomic energy plant, turbine and jet engine. सिंपल आहे. युजेस कुणाचे युजेस आहे तो सिंथेटिक आहे. कोणते युजेस? फर्स्ट, इट इज युज्ड इन एअरक्राफ्ट, atomic energy plants, turbines and jet engines. काय सांगता येईल? युजेस ऑफ सिंथेटिक ऑइल कोणता आहे तो? फर्स्ट, it is used in aircraft, atomic energy plant, turbine and jet engines. सांगता येतील का? Uses of synthetic oil. Uses of synthetic oil. It is used in aircraft, atomic energy plant, turbines and jet engines. कोण सांगतोय फास्ट? वैष्णवी A02. वैष्णवी. Yes, sir. Uses of synthetic oil. Uses of synthetic oil. It is used in aircraft, atomic energy plant, turbines, and jet engines, etc. Good. Next. A09. Purva. Uses. It is used in aircraft, atomic energy plant, turbines, and jet engines. Good. Next. Emulsion oil. It is two-phase mixture of liquid. Oil in water. It is used for cutting tools. It is used for piston in marine. फक्त युजेस सांगितलं होतं. बरं ठीक आहे. A30. प्रणाली. Uses of synthetic oil. Yes, sir. It is used in aircraft, atomic energy plant, turbines, and jet engines, etc. Good. सांगता येईल का? बघा सोपे आहे. फक्त 4 शब्द आहेत. काय? एअरक्राफ्ट, atomic energy plant, turbines and jet engines. न बघता सांगता येईल का? बघा uses of synthetic oil. It is used in aircraft, atomic energy plant, turbines and jet engines. न बघता सांगता येईल का? हो ज्ञानेश्वर. Yes, sir. ज्ञानेश्वर. ठीक आहे, बघू सांगता येईल का? कोण सांगते हो? It is used in aircraft, atomic energy plant, turbine, and jet engine. Good. Next. It is used in aircraft, atomic energy plant, turbines, and jet engines. Good. Next. It is used in aircraft, atomic energy plant, turbines, and jet engines. Good. Next. मुलीमध्ये अरे मुली अभ्यास तर नाही चालत. It is used in aircraft, atomic energy plant, turbines, and jet engines. Next. मुलीमध्ये fast. It is used in aircraft, atomic energy plant, turbines, and jet engines. Good. Next. मुलीमध्ये एक जण. अरे 50% It is used in aircraft, atomic energy plant, turbines, and jet engines. Next. मुलीमध्ये next. It is used in शिल्पा सांगतायत. It is used in aircraft, atomic energy plant, turbine, and jet engine. Good. Next. मुलामध्ये आता
it is used in aircraft, atomic energy plant, turbine, and jet engine, etc. Good. सोपं आहे एकदम. It येईल is का? used in aircraft, atomic energy plant, turbine, and jet engine. गुड. युजेस ऑफ सिंथेटिक ऑइल सगळ्यांचं जवळपास कम्प्लीट झालं. इट इज युज्ड इन एअरक्राफ्ट, अटॉमिक एनर्जी प्लांट, टर्बाइन्स अँड जेट इंजिन. आता बघा लास्ट टाइप, त्याला आपण काय म्हणतो, इमल्शन ऑइल. या ठिकाणी दोन फेजेस आहे. काय म्हटलं बघा, इमल्शन ऑइल, इट इज अ टू फेज मिक्सचर ऑफ लिक्विड ऑइल इन वॉटर and second water in oil. Two types of emulsion oil. First type is oil in water, second water in oil. Oil in water असेल तर it is used for cutting tools, it is used for piston in marine engine. Water in oil असेल तर काय सांगतो आपण, to lubricate compressor and pneumatic tools serve as a coolant due to evaporation of water. सांगता येईल का बघा, emulsion oil, it is a two-phase mixture of liquid. First type is oil in water, second is water in oil. Oil in water असेल, it is used for cutting tools, it is used for piston in marine engine. Water in oil, to lubricate compressor and pneumatic tools, serve as a coolant due to evaporation. पाचवा टाइप. कोण कंटिन्यू करते फिफ्थ? कोण कंटिन्यू करतोय फिफ्थ? Emulsion oil. It is two-phase mixture of liquid. First one, oil in water. It is used for cutting tools. And second, it is used for piston in marine engine. Second, water in oil to lubricate compressor and pneumatic tools, serves as coolant due to evaporation of water. एकदम सिंपल आहे. नेक्स्ट फास्ट कोण कंटिन्यू कर. Emulsion oil, it is two-phase mixture of liquid. First, oil in water, it is used for cutting tools. It is used for piston in marine engine. Second, water in oil to lubricate compressor and pneumatic tools, serve as coolant due to evaporation of water. एकदम सोपं आहे. Emulsion oil, it is two-phase mixture of liquid oil in water. It is used for cutting tools. It is used for piston in marine engine. Second, water in oil to lubricate compressor and pneumatic tools, serve as coolant due to evaporation of water. Good. Next, continue. मुलीमध्ये फास्ट. Emulsion oil, it is two-phase mixture of liquid. First, oil in water, it is used for cutting tools. It is used for piston in marine engines. Water in oils to lubricate compressor and pneumatic tools, serves as coolant due to evaporation of water. गुड. अरे कोणता वर्ड लक्षात येत नाही, शब्द लक्षात येत नाही असं असेल तर सांगा. आहे का काय हो? तर नाही लक्षात येत नाही. सिंपल आहे इमल्शन ऑइल. येते लक्षात. आता 1-2 मिनिटं घ्यायचे ना, फक्त सांगायचं आणि मुलीने जास्त सांगायचं. आता एक मुलगा झाला की एक मुलगी आली पाहिजे. ठीक आहे, कोण सांगते बघूयात आपण. 2 मिनिटं वेळ घ्या. झालं की सांगायचं फास्ट. Simple emulsion oil, it is a two-phase mixture of liquid oil in water. It is used for cutting tools.
It is used for piston in marine engine, water in oil to lubricate compressor and pneumatic tools serve as a coolant due to evaporation of water. करू ते change? Yes, झाले complete. अरे slide करू change? Yes, sir. कोण सांगतात बघू आता. Fast. अरे चुकू द्या, एखादा शब्द विसरला तर विसरू द्या, काय असते त्याला. झालंच नाही कुणाच परफेक्ट. सर अजून स्लाइड दाखवा. हो लगेच. आदित्य. झालं सर. यश. Yes, sir. मुलीमध्ये साक्षी कंप्लीट झाला. Yes, sir. ठीक आहे. दुसऱ्या साक्षी. Yes, sir. ठीक आहे. साक्षी पासून आपण चालू करू. सांगता येईल का साक्षी? Yes, sir. करतायत कंटिन्यू. साक्षी 854. Emulsion oil, it is a two-phase mixture of liquid. Oil in water, it is used for cutting tools. It is used for piston in marine engine. Water in oil to lubricate compressor and pneumatic tools serve as a coolant due to evaporation of water. गुड. नाईस. मुलामध्ये एक जण लगेच. Emulsion oil, it is a two-phase mixture of liquid or oil in water. It is used for cutting tools. It is used for piston of marine engine. Water in oil to lubricate compressor and pneumatic tools serve as coolant due to evaporation of water. गुड. नेक्स्ट. मुलीमध्ये रँडमली लगेच. स्वतःहून. मुलीमध्ये कोण कंटिन्यू करतंय? Emulsion oil. It is two-phase mixture of liquid. First, oil in water. It is used for cutting tools. It is used for piston in marine engine. Second, water in oil to lubricant compressor and pneumatic tools serve as coolant due to evaporation of water. नेक्स्ट. मुलामध्ये लगेच. Emulsion oil, it is two-phase mixture of liquid, oil in water. It is used for cutting tools. It is used for piston in marine engine. Water in oil to lubricate compressor and pneumatic tools serves as coolant due to evaporation of water. गुड. नेक्स्ट. मुलीमध्ये. Emulsion oil, it is two-phase mixture of liquid, oil in water. It is used for cutting tools. It is used for piston in marine engine. Water in oil to lubricate compressor and pneumatic tools serve as coolant due to evaporation of water. गुड. मुलामध्ये एक जण. Emulsion oil, it is two-phase mixture. First one, oil in water, it is used for tool cutting. It is used for piston for marine engine. Second, water in oil to lubricate compressor, and it is served as coolant due to Next. Yes. Emulsion oil, it is two-phase mixture of liquid. First, oil in water. It is for
cutting tools. It is used for ठीक आहे, आवाज येत नाही व्यवस्थित. water in oil to lubricate compressor and pneumatic. ठीक आहे, आता हा हा लिहून घ्या, राईट करा. लिहायचं झालं की सांगा. Yes. झालंय कम्प्लीट. Next part, properties of lubricating oil. Next, properties of lubricating oil. याच्यावर बी MCQ विचारले जाते बघा. पहिले दोन प्रॉपर्टी. पहिली डेफिनेशन आहे त्याला आपण काय म्हणतो, विस्कोसिटी. सिंपल आहे एकदम. कुणाला म्हणणार विस्कोसिटी? इट इज डिफाइंड ॲज मेजर ऑफ इंटरनल रेजिस्टन्स टू फ्लो. जो फ्लोला विरोध करतोय त्याला आपण काय म्हणतो, विस्कोसिटी. सिंपल आहे. कुणाच्या प्रॉपर्टीज आहेत? लुब्रिकेटिंग ऑइलच्या. जर लुब्रिकेटिंग ऑइलच्या प्रॉपर्टीज असतील तर फर्स्ट प्रॉपर्टी विस्कॉसिटी. पहिली प्रॉपर्टी कोणते? विस्कॉसिटी. कुणाला म्हणतो आपण विस्कॉसिटी? इट इज डिफाइंड ॲज मेजर ऑफ इंटरनल रेजिस्टन्स टू फ्लो. फ्लोला जो विरोध करतोय त्याला आपण काय म्हणतो, विस्कॉसिटी. येईल का लक्षात बघा. सेकंड डेफिनेशन, विस्कॉसिटी इंडेक्स. कुणाला म्हणता येईल विस्कॉसिटी इंडेक्स? The rate of change of viscosity of lubricating oil with the temperature is known as viscosity index. कोणत्या दोन डेफिनेशन आहेत बघा. फर्स्ट डेफिनेशन विस्कॉसिटी, इट इज डिफाइंड ॲज सिंपल. It is defined as a measure of internal resistance to flow. Second, viscosity index, the rate of change of viscosity of lubricating oil with temperature is known as viscosity index. Viscosity is inversely proportional to temperature. Simple. Viscosity is हा येतोय का? हा यश, पीपीटी तरी दिसते का? हॅलो, अरे आवाज येते? वॉइस ब्रेक होता. ब्रेक होत आवाज थोडासा ब्रेक होतो. पीपीटी. हा ठीक आहे, मग पीपीटी वरून लक्षात येते. हा डेफिनेशन सोपे आहेत. फर्स्ट डेफिनेशन कोणते? विस्कोसिटी. कुणाला म्हणतो विस्कोसिटी? इट इज डिफाइंड ॲज मेजर ऑफ इंटरनल रेजिस्टन्स टू फ्लो. सेकंड, viscosity index, the rate of change of viscosity of lubricating oil with temperature is known as a viscosity index. Next, viscosity is inversely proportional to the temperature. As the temperature increases, viscosity decreases. Simple आहे. विस्कोसिटी इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. टेम्परेचर वाढवलं विस्कोसिटी डिक्रीज होते. सांगता येतील दोन डेफिनेशन. जो फ्लोला विरोध करतोय त्याला आपण काय म्हणतो, विस्कोसिटी. विस्कोसिटी इंडेक्स कुणाला म्हणतोय? द रेट ऑफ चेंज ऑफ विस्कोसिटी ऑफ lubricating oil with the temperature is known as viscosity index. First, viscosity is inversely proportional to temperature. As the temperature increases, viscosity decreases. हा कोण सांगतोय हो? Viscosity. Huh. It is defined as a measure of internal resistance to flow. Second, viscosity index. The rate of change of viscosity of lubricating oil with temperature is known as viscosity index. Viscosity is inversely proportional
to temperature. As temperature increases, viscosity decreases. गुड. नेक्स्ट. मुलामध्ये एकदा Properties of lubricant oil. The properties of lubricant oil. Viscosity. It is defined as measure of internal resistance to flow. Viscosity index. The rate of change of viscosity of lubricating oil with temperature is known as viscosity index. Viscosity is inversely proportional to the temperature. As temperature increases, viscosity decreases. गुड. मुलीमध्ये एकदा Properties of lubricating oil. First, viscosity. It is defined as a measure of internal resistance to flow. Second, viscosity index. The rate of change of viscosity of lubricating oil with temperature is known as viscosity index. Viscosity is inversely proportional to the temperature. As temperature नेक्स्ट. मुलामध्ये एकदा Viscosity, it is defined as measure of internal resistance to flow. Second, viscosity index, the rate of change of viscosity of lubrication oil with temperature is known as viscosity index. Viscosity is inversely proportional to the temperature. As temperature increases, viscosity decreases. नेक्स्ट. मुलीमध्ये एकदा Properties of lubricating oil. First, viscosity. It is defined as a measure of internal resistance to flow. Viscosity index. The rate of change of viscosity of a lubricating oil with temperature is known as viscosity index. Viscosity is inversely proportional to the temperature. As temperature increases, velocity decreases. Viscosity. ठीक आहे. न बघता सांगता येईल का हो? दोन डेफिनेशन्स करा फास्ट. Yes, sir. आणि सगळ्यात महत्वाचं ऑब्जेक्टिव्ह कशावर विचारलं जातं? विस्कॉसिटी इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ऍज अ टेम्परेचर इन्क्रीजेस विस्कॉसिटी डिक्रीजेस. टेम्परेचर कमी केलं विस्कॉसिटी काय होणार आहे? वाढते. येईल का लक्षात? टेम्परेचर वाढवलं तर काय होत आहे? विस्कॉसिटी कमी होते. जर टेम्परेचर कमी केलं तर विस्कॉसिटी काय होईल? वाढेल. जे काय विस्कॉसिटी हे अपोजिट आहे, इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. याच्यावरच ऑब्जेक्टिव्ह विचारलं जाते. Viscosity is inversely proportional to temperature. टेम्परेचर वाढवलं विस्कोसिटी डिक्रीज होते. टेम्परेचर कमी केलं विस्कोसिटी वाढते, इन्क्रीज होते. ठीक आहे. हा, दोन डेफिनेशन्स करा.